Bhagavate Vasudevaya. Om Namo 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 Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 15, Description of the Kingdom of God, Text 4. Итак, третья песня Шримад Бхагаватам, глава 15, описание Царства Бога, текст 4. Deva, 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 Jagat, Jagat, Datar, Datar, Lokanatha, Lokanatha, Shikamane, Shikamane, Paresham, Paresham, Aparesham, Aparesham, Tvam, Bhutanam, Bhutanam, Asi, Bhava, Vid, Deva Deva Jagadharta, Deva Deva Jagadharta, Lokanatha Shikamane, Lokanatha Shikamane, Pareshama Paresham Tvam, Pareshama Paresham Tvam, Bhutanamasi Bhavavid, Bhutanamasi Bhavavid, Deva Deva Jagadhatar, Deva Deva Jagadhatar, Lokanatha Shikamane, Lokanatha Shikamane, Pareshama Paresham Tvam, Pareshama Paresham Tvam, Bhutanamasi Bhavavid, Bhutanamasi Bhavavid, Deva Deva Jagadhatar, Deva Deva Jagadhatar, Lokanatha Shikamane, Lokanatha Shikamane, Pareshama Paresham Tvam, Pareshama Paresham Tvam, Bhutanamasi Bhavavid, Bhutanamasi Bhavavid. Deva Deva Jagathatar, Deva Deva Jagadhatar, Lokanatha Shikamane, Lokanatha Shikamane, Paresham Aparesham Tvam, Paresham Aparesham Tvam, Bhutanam Asi Bhavavid, Bhutanamasi Bhavavid. Deva Deva Jagadhatar, Deva Deva Jagadhatar, Lokanatha Shikamane, Lokanatha Shikamane, Paresham Aparesham Tvam, Paresham Aparesham Tvam, Bhutanam Asi Bhavavid, Bhutanamasi Bhavavid. Deva Deva Jagathatar, Deva Deva Jagadhatar, Lokanatha Shikamane, Lokanatha Shikamane, Paresham Aparesham Tvam, Paresham Aparesham Tvam, Bhutanam Asi Bhavavid, Bhutanamasi Bhavavid. Mataji's. Deva Deva Jagathatar, Deva Deva Jagadhatar, Lokanatha Shikamane, Paresham Aparesham Tvam, Bhutanamasi Bhavavid. Deva Deva Jagathatar, Deva Deva Jagadhatar, Lokanatha Shikamane, Lokanatha Shikamane, Paresham Aparesham Tvam, Paresham Aparesham Tvam, Bhutanam Asi Bhavavid, Bhutanamasi Bhavavid. Дева Дева, Дева Дева, о повелитель полубогов, о повелитель полубогов, Джата, Джагат-Джата, о хранитель вселенной, о хранитель вселенной, Локанатха Шикамане, Локанатха Шикамане, бриллиант в пантеоне полубогов, бриллиант в пантеоне полубогов,
обитающих на других планетах. обитающих на других планетах. Парешам, Парешам, духовного мира. духовного мира. Апарешам, Парешам, материального мира. материального мира. Твам, Вам, ты. ты, Бхутанам, Бхутанам, всех живых существ. всех живых существ. Аси, Аси, есть. есть. Бхававид, Бхававид, знающий помыслы. знающий помыслы. Translation. O God of the demigods, sustainer of the universe, head jewel of all the demigods in other planets, you know the intentions of all living entities in both the spiritual and material worlds. О повелитель полубогов, хранитель вселенной, о бриллиант в пантеоне полубогов, обитающих на других планетах, тебе известны помыслы всех живых существ, как в духовном, так и в материальном мире. Because Brahma is almost on an equal footing with the personality of Godhead, he is addressed here as the God of the demigods. And because he is the secondary creator of this universe, he is addressed as the sustainer of the universe. He is the head of all the demigods, and therefore he is addressed here as the head jewel of the demigods. It is not difficult for him to understand everything which is happening in both the spiritual and material worlds. He knows everyone's heart and everyone's intentions. Therefore, he was requested to explain this incident. Why was the pregnancy of Diti causing such anxieties all over the universe? Комментарий. Поскольку Брахма находится практически на одном уровне с личностью Бога, в этом стихе его называют повелителем полубогов, а поскольку он является вторичным творцом материального космоса, его величают хранителем Вселенной. Он повелитель всех полубогов, и потому в данном стихе его называют бриллиантом в пантеоне полубогов. Брахмаджи не составляет труда проникнуть в смысл всего, что происходит в духовном и материальном мире. Ему открыто сердце и помыслы каждого живого существа, поэтому полубоги попросили его объяснить им смысл происходящего, почему беременность Дити явилась источником стольких беспокойств для обитателей Вселенной. Deva Deva Jagaddartar Lokanatha Shikamane Paresham Aparesham Tvam Bhutanam Asibhavavit. O God of the demigods, sustainer of the universe, head jewel of all the demigods in other planets, you know the intentions of all living entities in both the spiritual and material worlds. О повелитель полубогов, хранитель Вселенной, о бриллиант в пантеоне полубогов, обитающих на других планетах, тебе известны помыслы всех живых существ, как в духовном, так и материальном мире. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasad Bhutale Shivam Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Bhaskacharya Shatarne Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasali Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vachakapatarubhyascha kripa sindhubhyevacha Paritanam bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Lord Brahma is very great personality. Господь Брахма – великая личность. Within this material world, there's hardly anyone greater than him. И в этом материальном мире вряд ли найдется кто-нибудь более великий, чем он. And if we consider just a little bit how much greater he is than we are, well, it is very humbling. И если мы начнем думать, насколько он более велик, чем мы, то это приведет нас в смиренное состояние духа. He lives for 311 trillion 40 billion of our years. Он живет
Очень долго. Очень. 311 триллион. Триллион, да? По-русски? И 40 миллиардов. Okay, миллиардов. Give or take a few milliard. Плюс-минус несколько миллиардов. And we live for 100 years. А мы живем всего 100 лет. Actually, it is very unusual that a human being lives for 100 years. Это даже очень необычно для живого существа сейчас прожить 100 лет. And even if they do, for the last, 20 years or something, their lives are hardly worth living. Но если даже им это получается, то последние 20 лет им едва ли стоит вообще жить в таком состоянии. It's just becomes too painful, too uncomfortable, and just unable to function. Потому что это слишком болезненно и очень трудно функционировать в таком состоянии. But it doesn't work like that for Lord Brahma. Но для Господа Брамы совсем все по-другому. So he lives for 3.114. Итак, он живет 314 trillion times longer than us. Итак, он живет в 3000... Yeah, 3 point. You say point or what you say? Точки. 3 точка... Один, 4. Am I right? Так, да? То есть 3.114 раза больше, чем мы. Trillion. Триллионов раз больше, чем мы. Раз. What is that? It's just... It's really another dimension altogether. И что же это значит? Это совсем другое измерение. And his consciousness, his intelligence, is proportionately greater than ours. Его сознание, его разум пропорционально больше, чем наш. His power, his strength is proportionally greater than ours. Его могущество, его сила пропорционально больше, чем наша. And his enjoyment is proportionately greater than ours. И в такой же степени его наслаждение больше, чем наше. So it is really just, compared to us, it is quite a fantastic situation. И по сравнению с нами это просто фантастическая ситуация. The interesting point is, though, that we have all been Lord Brahma. Но интересно то, что мы все были Господом Брахмой в свое время. Every one of us sitting here, we've already been Lord Brahma at least once. Каждый из сидящих здесь, по крайней мере, один раз был Господом Брахмой. Srila Prabhupada explains this in one purport in the 9th canto of Srimad Bhagavatam. В 9-й песне Бхагаватам Шрила Прабхупада в комментарии говорит об этом. That when the living entity first enters the material world, then the first birth he or she takes is as a Lord Brahma. Шрила Прабхупада говорит, что когда живое существо первый раз получает рождение в материальном мире, оно занимает пост Господа Брамы. So we've all been Lord Brahma. Поэтому все мы были Господом Брамой. And all this power, all this intelligence, etc., we've all experienced it. И вся эта сила, все это могущество и разум, все это было у нас, мы ощущали все это. But somehow or other, we were not satisfied. Но так или иначе мы не были удовлетворены. And we were not convinced that we should go back to Godhead. И мы не были убеждены, что нам нужно вернуться обратно к Богу. But we thought, well, I'll just check things out a little longer in the material world and just see. Мы думали так, что нам стоит проверить немного ситуацию в этом материальном мире, посмотреть на нее более внимательно. Maybe I can find something nice. Может быть, здесь что-то хорошее можно найти все-таки. I heard there's a place called Barnaul. Я слышал, что здесь есть такое место, называется Барнаул. Новосибирск, Иркутск, Прокопьевск.
maybe I'll check things out there and maybe I'll find something better. Может быть, в этих местах посмотреть, и вдруг там что-то найдется лучшее. Actually, this is what has happened, basically. В действительности это и происходит с нами. When the living entity is Lord Brahma, he gets a lot of association with the Supreme Lord. Когда живое существо занимает положение Брахмы, у него очень много общения с Господом. The Supreme Personality of Godhead incarnates quite a number of times every day of Brahma. Потому что Господь воплощается несколько раз на протяжении одного дня Брахмы. So it's sort of like, you know, every day Lord Brahma is meeting the Supreme Lord. Это значит, что каждый день Брахма встречается с Верховной Личностью Бога. Oh, maybe first time he meets him early in the morning. Первый раз, допустим, он встречается с ним рано утром, 6 o'clock in the morning. в 6 утра. Then maybe 7 o'clock, then he meets him again. Oh, again, Haribol. И затем в 7 часов вечера опять Харибол. And then again, maybe 9 o'clock. Oh, you're back. И затем в 9 часов, о, ты обратно вернулся. Sure. And actually even more often than that. И даже более часто, чем это. And at least once in a day of Brahma, the Lord appears in his original form as Krishna. И по крайней мере один раз в день Брахмы Господь приходит в своем изначальном облике, как Кришна. So he gets the direct association of the Swayam Bhagavan Sri Krishna every day. Итак, каждый день он получает общение со своим Бхагаван, со Шри Кришной. And similarly, Lord Ramachandra appears once in a day at Brahma. И также Господь Рамачандра приходит один раз в день Брахмы. So Lord Brahma, he gets so much association. Итак, Господь Брахма получает так много общения. This is every day in every year, and he lives 100 years. Итак, каждый день, в течение всего года, а живет он 100 лет. If we could meet Krishna face to face one time, it would be a great day. Даже если бы мы увидели Кришну один раз, то это был бы величайший день. Isn't it? I mean, it would just be so astounding. I think we would never forget it. Это было бы настолько удивительный опыт для нас, мы бы его никогда не забыли. But Lord Brahma is meeting Krishna just, it's like practically, well, many times every day, 365 days a year. Но Господь Брахма встречается с ним каждый день, 365 дней в году. But still, at least in some cases, the Lord Brahma does not go back to Godhead. Но тем не менее, несмотря на все это, иногда Господь Брахма не возвращается назад в духовный мир. Many of them do go back to Godhead. Многие из них возвращаются обратно к In the Богу. 11th canto of Srimad Bhagavatam, it's explained that there are 4 types of Lord Brahmas. В 11-й песне Бхагаватам говорится, что есть 4 вида Брахм. One is a great devotee. Первый — это великий преданный. Our Lord Brahma is a great devotee. И наш Господь Брахма — это великий преданный. He's the head of our sampradaya. Он глава нашей сампрадаи. Then a second type is a very pious but materialistic person. И второй вид Брахмы — это очень благочестивый, но материалистичная личность. Means he's into karma kandya and he's very expert in fruitive activity. Он очень опытен в деятельности ради ее плодов, кармаканда. Third type is a jnani. Третий вид Брахмы — это гьяни. He's highly knowledgeable but a little bit on the impersonal side. Он обладает огромным знанием, но с примесью имперсонализма. Not like a Mayavadi, but just not exactly a devotee. Не майявади, но и не преданный. Then there's a fourth type, which is any kind of mixture of any 2 or all 3 of the others. И есть четвертый вид, это смесь 2 или 3 перечисленных. So the thing is that
Of course, the Lord Brahma, who is a great devotee, of course, he cooperates with the Lord and he performs his duties as a service to the Lord. И, конечно же, тот Брахма, который является преданным Господа, он сотрудничает с ним и выполняет служение ему. And he'll go back to Godhead at the end of his life. И в конце своей жизни он возвращается обратно к Богу. So, that is described in the Bhagavatam, how these Lord Brahmas, the devotee Brahmas, how they go back to Godhead with their close associates at the end of their life. Это описывается в Бхагаватам, как Господь Брахма, который является чистым преданным, вместе со своими спутниками возвращается обратно к Богу в конце своей жизни. The others, karmi, jnani, mixture, because they're pious, they cooperate with the Lord. Другие виды, те, кто гьяни, карми или смесь всего этого, они, поскольку они благочестивы, они сотрудничают с Господом. So they don't start a revolution. Они не начинают революцию. This revolution, this material world for me. Что это материальный мир для меня. So, but because they're not devotees, certainly not pure devotees, they generally don't go back to Godhead. И поскольку они не преданы, и уж, конечно, не чистые преданные, то они не возвращаются обратно к Богу. And some of them are mixed devotees. Некоторые смешанные преданные. And there's some possibility at the end of the life they may get some special realization and then go back to Godhead. И те, которые смешанные преданные, то в конце жизни кто-то из них может получить особую реализацию и таким образом вернуться обратно к Богу. But even our Lord Brahma, who now is a very great devotee, earlier in his life, he was in some sort of mixed condition. Но даже наш Господь Брахма, который сейчас является великим преданным, в начале своей жизни он был в каком-то смысле смешанным преданным. Bhagavatam describes how earlier on he became attracted by his daughter. И Бхагаватам описывается, как раньше он был привлечен своей дочерью. Obviously, this is not pure devotional service at all. И уж, конечно, это не является чистым преданным служением. It's very heavy maya. Это очень тяжелая майя. But somehow he got into that and he got carried away. Но так или иначе он попал под влияние этой майи. And some of his other sons had to come and correct him. И его сыновья, некоторые из его сыновей, должны были вмешаться и поправить его. So then he understood, I've made a terrible mistake. И тогда он понял, я совершил ужасную ошибку. But then fortunately he learned from the mistake. И, к счастью, он мог учиться на своих ошибках. And then he progressed in his devotional service. И так он прогрессировал в своем преданном служении. A little later on, sometime later on, 5,000 years ago, when Krishna was present, И затем, через какое-то время, 5000 лет назад, когда на планете присутствовал Кришна, somehow, again, he also got a little bewildered. так получилось, что он опять немного был сбит с толку. It also may be the pastime of the Lord. Также это, возможно, были игры Господа. But anyway, still he became bewildered, and he stole Krishna's cowherd boys and calves. Но, тем не менее, он был сбит с толку, и он украл пастушков и телят Кришны. And he thought, see this little boy Krishna. И он думал так, посмотрите на этого маленького мальчика Кришну. He's just a little village child. Он просто деревенский мальчишка. And all these uneducated village people think he's some important person. А эти необразованные деревенские люди думают, что он какая-то важная личность. What is this? This is just stupidity. Что же это такое? Это просто их глупость. I will show them who is really great around here. И я им в действительности покажу, кто же здесь великий. It's me. Это я. So, Lord Brahma stole the cowherd boys and calves. И таким образом Господь Брахма украл пастушков и телят. And he thought that this little boy Krishna
will become bewildered. И он подумал, что таким образом этот маленький мальчик Кришна будет сбит с толку. And you know that at night he will go home to the village alone. И вечером он вернется в деревню обратно один. And people will ask him, where are the cowherd boys? Where are the calves? И люди спросят его, а где же пастушки, а где же телята? And Krishna will look around. Oh, I don't know what happened to them. И Кришна будет оглядываться по сторонам и скажет, а я не знаю, что случилось с ними. And everyone will think very badly of Krishna. И все начнут очень плохо думать о Кришне. So this was the idea of Lord Brahma. He wanted to embarrass Krishna. Такова была идея Господа Брахмы, он хотел смутить Кришну. And then somehow or other, people would then think that he, Brahma, was very great. И таким образом люди будут думать, что он, Брахма, является очень великим. Of course, as we know, it did not work. Но, как мы знаем, у него этот план не сработал. Lord Krishna expanded himself into the same forms as the cowherd boys and calves. Господь Кришна распространил себя в те же формы пастушков и телят. And they all went home in the evening. Everyone was very happy. И все они вечером отправились домой и были очень счастливы. And even because now the cowherd boys and calves were Krishna, the parents became even more attached to them than they were to their own children. И поскольку теперь пастушками и телятами стал сам Кришна, то родители привязались к ним еще больше, чем к своим настоящим детям и телятам. So, they became so attached, they were so happy with these cowherd boys and calves. Они были так привязаны, были так счастливы от этих пастушков и телят. Now, Lord Brahma, his experience of time is different from ours. И восприятие времени у Брахмы больше, то есть отличается от нашего. His day is how many millions of our years? И его день — это миллионы наших лет. Ой, да, наших лет. Сколько? Сколько? 400. 4 миллиарда. 4 миллиарда 300 миллионов. 4 миллиард 320 миллион. Правда? Anyway, it's a long time. So, but he experiences it as one day. Но он все это ощущает как один день. You know, we are right at this point in the middle of Lord Brahma's day. Сейчас мы находимся посреди Дня Брахмы. Srila Prabhupada made that point. It is approaching Lord Brahma's lunchtime. Шрила Прабхупада говорит об этом. Сейчас подходит обеденное время для Господа Брахмы. So, you know, his breakfast time was, by our standards, some hundreds of millions of years before. И по нашим стандартам его завтрак был сотни миллионов лет назад. And then he has to wait now for a few 100 million years till lunchtime. И вот теперь ему нужно еще подождать какое-то несколько миллионов лет до обеда. Now, we would be very hungry, wouldn't we? И мы бы проголодались за это время, не так ли? But not for him. It's just the morning, like the morning feels to us. Но это не для него. Он утро так же ощущает, как мы. It doesn't feel different to him than the day feels to us. То есть он воспринимает день так же, как мы воспринимаем его. So as a result, Lord Brahma, when he took the cowherd boys and calves, he took them quickly, put them in a cave, and quickly came back to see how is Krishna doing. И поэтому Брахма забрал телят и пастушков, очень быстро спрятал их в пещеру и вернулся обратно. Посмотреть, что делает Кришна сейчас. By the time he got back, 1 year had passed of ours. И за это время один наш год прошел.
In fact, exactly 1 year had passed. В действительности прошел ровно 1 год. But for him it was just momentary, just off there and come back, and it was really just like a matter of seconds or a minute at the most. Для него это было одно мгновение, какие-то секунды, туда и обратно. So he came back expecting to see there is Krishna all bewildered and disturbed. И он ожидал, что когда вернется, он увидит Кришну очень обеспокоенного, сбитого с толку. And no cowherd boys, calves, Krishna's alone. Что Кришна один, нет ни телят, ни пастушков. He came back and he saw, oh, there's Krishna with all the cowherd boys and calves. Но когда он вернулся, он увидел Кришну в окружении телят и пастушков. He very quickly went back to where he'd hidden them to check if somehow they had escaped. Тогда он вернулся быстро опять в пещеру, посмотреть, не убежали ли те пастушки и телята. But they had not escaped, they were still there. Но они не убежали, они оставались там, в пещере. He came racing back to see now what is happening. И он бегом обратно и посмотреть, что же происходит все-таки. There they are again in Vrindavan. Они опять во Вриндаване. And now he is bewildered. И теперь он сам уже был сбит с толку. Suddenly in front of Brahma's eyes, Krishna transformed those cowherd boys and calves into four-armed Vishnu forms. И здесь Господь Кришна преобразовал или превратил этих пастушков в четырехрукие формы Вишну. И телят тоже. Of course, the tilet already have 4 arms. Потому что у телят уже есть 4 руки. But somehow he showed them to be Vishnu forms. Но он проявил их в форме Вишну. And then that was the end for Lord Brahma. И на этом все было покончено с Господом Брахмой. His puffed up mind, just like when you have a balloon, you blow it up and you pop it. Подобно тому, и у него был такой надменный ум, и с ним было покончено, подобно тому, как надутый воздушный шарик протыкается иголкой. Sharik. Yeah. Do they do that in Russia? The children blow and then deliberately pop it. Делают так дети у вас здесь, надувают специально и потом специально протыкают шарик. Anyway, this is like Lord Brahma's hair that got puffed up more and more and more until it was God-sized. И также голова у Господа Брахмы от гордости раздувалась, 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 чтобы он начал воспринимать себя Богом. Then suddenly, pop. И затем раз. Gone, finished, nothing. И все было покончено с ним. Ничего он из себя не представлял. Of course, this is happening in material life to everybody. И такое происходит в материальном мире с каждым. This was on a very big scale, from God-sized down to small size. Просто у Брахмы это было на в большом масштабе, от уровня Бога до очень маленького уровня. So anyway, then Lord Brahma understood his mistake and surrendered to Krishna. И затем Господь Брахма понял свою ошибку и предался Кришне. And there in the 14th chapter of the 10th canto of Srimad Bhagavatam, there are very beautiful prayers by Lord Brahma. И в 14 главе 10 песни приводятся очень красивые молитвы Господа Брахмы. They're such amazing prayers that Vishwanath Chakravarti Thakur says in his little introduction to that chapter. И они настолько удивительны, что Вишванатха Чакраварти Тхакур в своем вступлении, комментарием на эту главу, He says, I will cross the ocean of material existence in the boat of the prayers of Lord Brahma. он пишет, что я пересеку океан материального существования на лодке этих молитв Господа Брахмы. So then, Brahma prays to Krishna, Krishna's listening. И затем Брахма молится Кришне, Кришна слушает все это. Krishna's under the influence of Yoga Maya. И Кришна находится под влиянием йога майи. He's thinking, I am a cowherd boy. Он думает, что я мальчик-пастушок. And Krishna is looking at this Lord Brahma. И Кришна смотрит на Господа Брахму.
And he's wondering, who is this man with 4 heads? И думает, что это за человек такой с 4 головами? Why is he so upset? Почему он так расстроен? He is speaking prayers. I wonder who they are for. И он возносит какие-то молитвы, интересно, кому он их возносит? He seems to be offering them to me. Похоже, что он предлагает эти молитвы мне. I wonder why. И мне самому интересно, почему. Because I am just a cowherd boy. Потому что я же просто пастушок. Anyway, he seems very disturbed, so I don't want to just go away and leave him. Но поскольку он так расстроен, мне неудобно просто уходить и оставлять его одного. But I hope he finishes soon. Но я надеюсь, что он скоро закончит. Because I have very important business. Потому что у меня очень важное дело. I have to go back to my friends and finish lunch. Мне нужно возвращаться к моим друзьям, чтобы закончить обед. As Srila Prabhupada would say sometimes, Как Шрила Прабхупада иногда говорил, when there are 2 things to do, it seems, at one time, когда нужно сделать одновременно 2 дела, and one of them is to take prasadam и одно из этих дел это вкушать прасад, and some other activity. а другое это что-то другое. As Srila Prabhupada would say sometimes, prasadam takes precedence. То есть у прасада всегда преимущество. So that's what Krishna was thinking. Come on, quickly, finish your prayers. Это то, что думал Кришна, поэтому давай, Брахма, быстрее заканчивай свои молитвы. Anyway, of course, there's also the element of it being a special pastime of Krishna's. Конечно, это можно рассматривать так же, как особую игру Кришны. But still, it's also a fact Brahma learnt some lesson from that. Но также Господь Брахма получил от этого определенный урок. Srila Prabhupada would say, it may be all right to make a mistake. И Шрила Прабхупада говорит, ничего страшного в том, что совершается ошибка. Of course, it depends on the mistake. Конечно, от ошибки это зависит также. But ordinary mistakes, nothing too serious. Oh, it's okay, you made a mistake. Но обычная несерьезная ошибка, ничего в ней страшного нету. But you're not allowed to make the same mistake twice. Но дважды эту ошибку совершать нельзя. You must learn from your mistake. Потому что на ошибках нужно учиться. This is a devotee. A devotee really wants to progress. Ведь это же преданный, он хочет прогрессировать. So Lord Brahma, he understood. Oh, big mistake. И Господь Брахма понял, что он совершил большую ошибку. And he learnt from that, and he became even more serious in his Krishna consciousness. И он извлек из нее урок и стал еще более серьезным в своем сознании Кришны. Even to the point, Lord Brahma thought that I need some special experience. И до такой степени, что Брахма подумал, мне нужен какой-то особый опыт. I've got this big position as Lord Brahma. Я получил это большое положение, как Господь Брахма. Just see what happened to me. И вот что со мной случилось. I got bewildered by my big position. Из-за этого большого положения я был сбит с толку. So, as a type of medicine to cure me of this pride, I need a small position. И в качестве лекарства от этой болезни мне нужно какое-нибудь маленькое положение. Then he appeared as Haridas Thakur. И тогда он пришел как Харидас Такур. He had, by birth at least, he had small position. По крайней мере, по рождению у него было очень маленькое положение. He was born in a low-class Muslim family. Он родился в низкой мусульманской семье. He was praying for that. И он сам молился, сам хотел этого. Let me be in a position where people will not treat me nicely. Я хочу попасть в такое положение, чтобы люди не обращались со мной хорошо. Where people will just chastise me. Чтобы люди просто ругали меня. Where people will criticize me. Чтобы они просто критиковали меня. And no one will glorify me. И чтобы никто меня не прославлял. In this way I can learn humility. И таким образом я научусь смирению. So, as Haridas Thakur, he went through many experiences. И как Харидас Такур он получил много опыта.
Oh, well, we know about that, how he was beaten in the marketplaces. Мы слышали о том, как его били на рыночных площадях. So he got rejected from the Muslim community. Его отвергло мусульманское сообщество. And except for the followers of Lord Chaitanya, even the devotees, or at least the Hindus, did not take him seriously. И за исключением последователей Господа Чайтаньи, даже индусы не принимали его серьезно, даже преданные индусы. They wouldn't let him into the Jagannath temple. Они не разрешали ему посещать храм Господа Джаганнатхи. Actually, he didn't even try. В действительности он даже и не пытался. You know, oftentimes when our Western devotees go to Jagannath Puri, they try to enter the temple. Наши преданные, европейские преданные, когда они приезжают в Джаганнатхапури, они пытаются попасть в храм Господа Джаганнатхи. The mood is like, you should let us in. We deserve to be let in. Настроение такое, что мы заслужили туда попасть, вы должны позволить нам сделать это. But they don't let us in. Но они не позволяют нам войти. Occasionally, someone runs in. И кто-то случайно вбегает туда. And somehow he gets in. И, то есть каким-то образом проникает вовнутрь. But when he's in, they catch him. И когда он внутри, его ловят. And then it's very bad. И тогда уже очень плохо. So anyway, but Haridas Thakur, they wouldn't let him in, but he didn't try to go in. Но Харидас Такуру не позволяли, но он даже и не пытался. He stayed in a garden just nearby where he could see, just near, he could see the chakra and the flags on top of the temple. И он остановился в саду неподалеку, откуда он мог видеть чакру и флаг. So he did this deliberately to learn humility. И так он сделал это специально, чтобы научиться смирению. So of course, we also need to learn humility. И нам тоже нужно научиться смирению. Prabhupada, there was one disciple of Srila Prabhupada's who was actually a very nice devotee, but he had a tendency to get a little kind of overbearing with people. И был один ученик Шрилы Прабхупады, очень хороший ученик, но у него была такая склонность, он очень тяжело общался или слишком давил на других преданных. A little proud, you could say. Можно сказать, что немножко гордился. And one day he was trying to tell Srila Prabhupada something. И однажды он хотел Шриле Прабхупаде что-то сказать. Don't do this, do that, Srila Prabhupada. Шрила Прабхупада, не делайте так, делайте вот так. He would do like that. Он так поступал иногда с Прабхупадой. Which is not a very good idea. И что не является хорошей идеей. So one day, Srila Prabhupada said something to him. И однажды Шрила Прабхупада сказал ему нечто. That in the creation of the Lord, there's the spiritual world and the material world. В творении Господа есть материальный мир, есть духовный мир. And the material world is just a small part. И материальный мир представляет себе маленькую часть. And in the material world there are many universes, millions, and you cannot count. И в материальном мире есть миллионы вселенных, невозможно сосчитать. And we are in one of them. И мы находимся в одной из этих вселенных. And it is a small one of them. И в действительности среди всех вселенных это маленькая вселенная. And in this universe there are many, many planets. И в этой вселенной есть много-много планет. And we are on this planet, it is a smaller one. И мы находимся на одной из планет, причем на маленькой планете. And on this planet there are many countries. И на этой планете есть много разных стран. And this is one, it is not a big one. И мы находимся в одной из этих стран, не такой уж и большой. And in this country, America, there are many cities. И в этой стране Америка есть много городов. And there is this one, Los Angeles, and it is just a little dot on the map of America. И этот город Лос-Анджелес, это одна точка всего на карте Америки. And in Los Angeles, there are many suburbs. И в Лос-Анджелесе много разных районов, пригород. And we are in one of them. It is a small part of Los Angeles. И мы находимся в маленьком районе этого Лос-Анджелеса. And in this region, there are many streets. И в этом районе много разных улиц. And
Amongst those many streets is our street, Watseka Avenue. И среди всех этих разных улиц есть одна, на которой мы находимся. Watseka Prospect. There you go. And on Watseka Prospect, there are many buildings. И на Ватсека проспекте на этом есть много разных зданий. And one of them is the Hare Krishna temple. И одно из этих зданий это храм Харе Кришна. And in the Hare Krishna temple, there are many rooms. А в этом храме Харе Кришна много разных комнат. And we are in one of them. И мы находимся в одной из них. And in that one room, there is a devotee named ... We will not mention the name. И в одной из этих комнат находится один преданный, не будем называть его имени. And he thinks he is very important. И он думает, что он очень важный. So this is like, it is a question of perspective. Итак, это вопрос перспективы. So Lord Brahma learnt the lesson, and we need to learn our lessons also. Итак, Господь Брахма получил свой урок, и мы должны получить свой урок также. And we should pray to Krishna, please help me to learn humility. И мы должны молиться Кришне: Кришна, пожалуйста, научи меня смирению. So Lord Brahma would come every day to see Krishna in Dwaraka. Господь Брахма каждый день приходит в Двараку, чтобы увидеть там Кришну. And Lord Indra would be there. И Господь Индра тоже там. Lord Shiva would be there. И Господь Шива тоже там. Many demigods waiting in the waiting room to get a chance to meet Krishna. Многие полубоги, они ждут в комнате для ожидания, чтобы встретиться с Кришной. And Prabhupada explains in Nectar of Devotion, И в Нектаре преданности Прабхупада объясняет, the secretary who's organizing all the meetings, секретарь, который организует все эти встречи, there are so many demigods to see. поскольку так много полубогов хочет увидеть Кришну, They couldn't all see Krishna, there wasn't enough time. то времени недостаточно, поэтому все Кришну увидеть не могут. So, Srila Prabhupada describes in Nectar of Devotion that secretary, И в Нектаре преданности Прабхупада объясняет, что этот секретарь, he would go around and say, Lord Indra, stop speaking so many prayers. что он подходит и говорит: Господь Индра, перестань возносить так много молитв. And Lord Shiva, stop beating on your drum. А Господь Шива, перестань бить по своему барабану. And some other, all of you, stop what you're doing, you're making so much noise. Вообще, перестаньте все шуметь. Krishna's very busy today, he won't be able to see you. Кришна очень занят сегодня, и он не сможет с вами всеми встретиться. Helps people to become humble. Таким образом, Кришна помогает всем стать смиренными. Actually, if you want to become humble, go on the streets and do book distribution. В действительности, если вы хотите научиться смирению, выходите на улицу с книгами для распространения. You may be big, important devotee. Вы, может быть, большой, важный, преданный, Head pujari, главный пуджари, head cook, главный повар, or something. You might even be temple president. или даже, может быть, и сам президент храма. But you go out on the streets amongst the materialistic people, Но вы выходите на улицу к материалистичным людям, and they just say, hey, you stupid person, get out of the и они way. говорят: эй, глупец, уйди с дороги. So Lord Brahma, though, as described here, he is very great. Но, как описывается Господь Брахма, здесь описывается очень великий. In fact, he is so great, his intelligence is just so broad. Он такой великий, его разум такой широкий, He understands every living entity. что он понимает каждое живое существо. Practically like Krishna understands us. Практически как Кришна нас понимает. Krishna understands us better than we understand us. Кришна понимает нас лучше, чем мы сами себя понимаем. Lord Brahma understands us also, something like that. И Господь Брахма понимает нас так же, как Кришна. Sometimes we do not understand in a situation, what do I want? Иногда в какой-то ситуации мы не можем понять, что же мы хотим. And then we do a wrong thing. И затем делаем что-то неправильное. And we think, why
did I do that? И начинаем думать, почему я это сделал. So Lord Brahma, he knows us in great detail. И Господь Брахма во всех деталях нас знает. And, well, the term here is bhava vit, which means he knows our bhava, our nature. И здесь этот термин, который используется, бхава-вид, то есть он знает нашу природу. Yesterday we heard he knows past, present and future also. Вчера мы слышали о том, что он знает также прошлое, настоящее и будущее. Yeah. Then he understands us in extreme detail and what we're going to do. Но также он знает нас во всех деталях, знает, что мы собираемся делать. In any situation, he can say, he's going to fall asleep. No, okay, he's going to wake up. И в любой ситуации он может сказать, что вот человек собирается проснуться. And we might not understand, how did he know I was going to do that? Мы можем даже не понять, откуда он знает, что я собираюсь это сделать. Of course, in many ways, there are sciences of understanding what people are going to do. Ну, во многих случаях есть признаки, по которым можно понять, что человек собирается делать. If you learn the science of body language, Если вы поймете эту науку мимики, как человек, then you say certain things to persons, see how they react. то тогда вы скажете что-то человеку и посмотрите, как он будет реагировать. So then you can sort of, you know, well, they say press a person's buttons to get them to react in certain ways. Как говорится, нажмите кнопку у человека, и чтобы посмотреть, как он будет реагировать. So Lord Brahma understands all living entities. Итак, Господь Брахма, он понимает все живые существа. Yamaraj also understands all living entities. И Марадж также понимает все живые существа. About Yamaraj in the 6th canto, it is said, he understands all living entities as much as the supersoul does. В 6-й песне говорится, что и Марадж понимает все живые существа так же, как это понимает сверхдуша. So these great personalities in these great positions, they become empowered by the Lord. Итак, эти великие живые существа, занимающие такие положения, они получают могущество от Господа. Lord Brahma was empowered to create. Господь Брахма получает могущество, чтобы творить. He's also empowered to understand. Он получает также могущество, чтобы понимать. Even in his prayers, in that 14th chapter of the 10th canto, Lord Brahma says, И в той молитве, которая описана в 14 главе 10 песни Бхагавата, Брахма говорит, he says, Krishna, you have so many qualities, он говорит, Кришна, у тебя так много разных качеств, like the number of grains of sand. подобно тому, сколько зерен песка существует. How many grains of sand on all the beaches and deserts? А сколько песчинок существует на всех пляжах, во всех пустынях? So many we cannot say. Так много, что сказать невозможно. He says, you, Krishna, you have so many qualities, like the number of stars in the sky. Брахма говорит, Кришна, у тебя столько качеств, столько звезд на небе. You have so many qualities, like the number of atoms in the universe. У тебя столько качеств, сколько атомов во Вселенной. And one of our acharyas in his commentary to that verse, he says, Brahma knows. И один из наших ачарьев в комментарии на этот стих говорит, что Брахма знает, How many atoms in the universe? сколько атомов во Вселенной. And he has some idea of the number of Krishna's qualities. И у него есть определенное понимание, сколько качеств у Кришны. And he knows the number of qualities of Krishna that he is aware of is greater than the number of atoms in the universe. И он знает, что то количество качеств, о которых Брахма сам знает, оно больше, чем количество атомов во Вселенной. We do not know how many atoms in the universe. Мы не знаем, сколько атомов во Вселенной, When we were Lord Brahma, we knew. но когда мы были Брахмой, мы знали. Now, here in Barnaul, we don't even know how the hair is growing out of our heads, А теперь здесь, в Барнауле, мы даже не знаем, как волосы у нас на голове растут, how our fingernails are growing. We как don't. наши ногти растут на руках. Мы тоже не знаем этого.
how we have come down from that position of Brahma. И как мы спустились с этого положения Брахмы до нашего положения, тоже не знаем. But still we may think, yes, I can enjoy in this world. Но все равно мы можем думать, а я могу наслаждаться в этом мире. Better, like Lord Brahma learnt that lesson of humility. Но лучше, как Господь Брахма, научиться этим урокам смирения. We also learn humility. Да, научиться этим урокам смирения. And really try to surrender to Krishna and serve Krishna. И попытаться служить Кришне. And then He'll give us all the understanding we'll need. И тогда Он даст нам все то понимание, которое нам необходимо. Tesham sadati yuktadam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogam tam yena mam upayanti te. To those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. Тому, кто постоянно служит мне, я даю понимание, с помощью которого они могут прийти ко мне. And then we can go back to Godhead by Krishna's mercy. И так, по милости Кришны, мы сможем вернуться назад. And do some humble service there. И выполнять там смиренное служение. And our lives will be perfect. И наша жизнь будет совершенной. Hare Krishna. We could possibly take one question. Только один вопрос можно сейчас задать. Okay. Как правильно принимать решение, когда нет возможности спросить, а нужно, ну, то есть какой-то определенный выбор сделать? So, what to do in such situation when there is nobody around to ask, and but we should make choice. Какие-то практические. Some practical dealing. Okay. There's only one thing to do. Можно сделать только одно. Pray to Krishna. Молиться Кришне. That's actually what you should do. Это в действительности нужно делать. Of course, we are in so many ways dependent on the devotees. Конечно, мы во многом зависим от преданных. In many ways, including in this way. Во всех отношениях, включая вот то, что вы сказали. We're dependent on the spiritual master. Мы зависим от духовного учителя. If necessary, we can ask him a question. И если необходимо, мы можем ему задать вопрос. And we're dependent on the senior devotees. Мы зависим от старших преданных. We can ask them questions. Мы можем им задать вопросы. And we're dependent on all the devotees. Мы зависим от всех преданных также. From time to time, each one of us says something which helps us. Время от времени каждый из них что-то говорит, что нам может помочь. But also, we have to learn to depend on Krishna. Но также мы должны научиться зависеть от Кришны. Depending on the devotees does not mean that we don't need to depend on Krishna in a very specific way. То, что мы зависим от преданных, не означает, что мы не должны зависеть от Кришны. So sometimes Krishna arranges we're put in such a situation. И иногда Кришна устраивает так, что мы оказываемся в определенной ситуации. And we don't understand. Oh, how did I get in this situation on my own? И мы не можем понять, как это я так оказался в таком положении. Lord Brahma knows how we got in that situation on our own. Господь Брахма знает, как мы оказались в такой ситуации. But because we're small, we don't understand. Why am I here on my own? Но мы, поскольку мы маленькие, мы можем не понять, почему я здесь оказался в одиночестве. And now we have to decide either to go this way or that way. И мы не знаем, в какое направление нам идти, туда или сюда. So, the answer is what to do. The answer is pray to Krishna. Итак, что же делать? Ответ такой: молиться Кришне. Pray to Krishna. You're in my heart. You give direction to the devotees. Please help me in this situation to make the right decision so I can serve you the best. Кришна, ты помогаешь своим преданным, ты находишься в моем сердце, пожалуйста, помоги мне здесь сделать правильный выбор, чтобы я мог лучше служить тебе. Okay. Хорошо? Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Jai.